Hello friends, welcome to my YouTube ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Today we will go through a case wherein Honorable Bombay High Court acquits 20 accused of murder. The reason? Impossible story concocted. Concocted means cooked up or prepared, or you can say built up by prosecution. Here prosecution includes both investigation authority as well as defense counsel. We will see the details here. What Honorable Nagpur bench of Bombay High Court said was it acquitted 20 people accused of murder, observing that the testimonies of the eyewitnesses were almost identical. Note down this, almost identical. It cannot be like this. So, which was humanly impossible. The case title is Komal Babusingh Ade and others versus State of Maharashtra and connected appeals. So, what Honorable Court noted was 6 eyewitnesses deposed the occurrence of the incident in identical fashion, with each and every minute detailed, which in our considered opinion, is humanly impossible. There should be a difference between one to one person. Otherwise, at least one person should be different from other five people. Here, unfortunately, all the 6 are identical. They made all identical statement, all 6. So the court therefore said that it could not accept the contention that the testimonies were mutually corroborative, since the testimonies were almost identical. This is very rare case wherein court acquitting people based on the cooked up story by prosecution. So built up, you can call it as built up evidence or built up testimony. It's sheer an impossible story concocted, built up by the prosecution, which just cannot be believed and which also does not appeal to the reason. And the crime here was appellant Komal Babusingh Ade and 23 others had been booked for an incident of murder and rioting which took place on Holi in 2014. Appellants alleged 4 men, out of which one of them succumbed to injury. Succumbed means died of injuries. This led to a complaint by the mother of the deceased, and the FIR was made. 23 persons were arrested and all. After a trial which 29 witnesses were examined, the additional sessions judge convicted 20 people out of 29. So 2 accused were acquitted and one was not tried because he was a juvenile. 20 were remaining. The trial court examined 3 victims of the assault. So you can recall 4 were assaulted, 1 was dead, 3 were alive now, and 3 other eyewitnesses. All these six people gave same statement. On a careful scrutiny of the testimonies of these witnesses, the High Court observed that they are almost identical and there were hardly any dissimilarities in their versions. So it's like victims were not defending themselves but observing as to who is assaulting whom and with which weapon and organ of the body. That means while they are getting the blows, they were not at all concerned about defending themselves. Instead, they were observing who is hitting them and with what tool and where they are hit. Had it been a case of one witness deposing with such minute details, it may have been believed, presuming his extraordinary capacity of observing the things and recollecting the same. But here is the case of 6 witnesses, including the injured witnesses. This is what at least one person can say the truth. But here, unfortunately, all the six, including 3 injured eyewitnesses, there can be similar because everybody will be witnessing the situation and they are not getting the blows. They are not the victims. But unfortunately, eyewitnesses as well as victims both are making the same statements. This is what caused court to think about this is not truth. This is a cooked up or built up story. Court noted that not a single independent witness was examined by the prosecution, even though the spot of the incident was a residential locality and there was a crowd of people seen on the spot when police reached the spot immediately after the incident. When injured persons talk about assault on themselves and on the others in similar words, a serious doubt
creeps in prosecution evidence without corroboration from independent witnesses, the bench stated, allowing the appeal. That means 20 people were acquitted. Here, what it says is, see, assault on themselves. Injured persons can talk assault on themselves. Definitely, they can say what the blow they got. That means the injury on them and who had injured, what weapon and all they can say. But we cannot see other person getting injured. Who is hitting whom, where he is hitting, and it's definitely highly impossible. It's about the case, friends. See, in this case, this is also one of the rarest of the rare case because people are acquitted. The accused are acquitted based on the testimonies by the victims. Similar, all three victims as well as three eyewitnesses, they are all giving the same statement. This is the serious mistake by prosecution. So the case title is Komal Babusingh and Ade and others versus State of Maharashtra and connected appeals. Friends, this is about this case. So please enter your valuable comments and inputs in the comment section below. And also please like, share and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 20 ಜನ ಅಪರಾಧಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೇ ತರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೇ ತರದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೇ 20 ಜನ ಅಂತಲ್ಲ, 6 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 ಜನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು 6 ಜನ ಒಂದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಏನಿದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ವಕೀಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಪರಾಧಿತರ ಪರ ವಕೀಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಇವರ ಪರ ಯಾರೋ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೊಂದವರ ಪರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರ ವಕೀಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಹಂಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕೇಸು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಕೋಮಲ್ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಅಡೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪೀಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆರೋಪಿ ಕೋಮಲ್ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಅಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 23 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ 2014 ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಏಟಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. 29 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. 29 ಜನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಜನದ್ದು 23 ಜನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. 23 ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20 ಜನನ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಜನ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ 29 ಜನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ. ಇದಾಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಜನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, 3 ಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 6 ಜನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವ ಆಯುಧದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ಈ 6 ಜನದ್ದು ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಏಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳುವಾಗ ಪಕ್ಕದವನಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಜನದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ತರ ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ಇದು 6 ಜನರ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 3 ಜನ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ 3 ಜನದ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಏಟ್ ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರ 3 ಜನದ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5 ಜನದ ಬೇರೆ ಇದು ಒಬ್ಬೊಂದಾರು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 6 ಜನದ್ದು ಒಂದೇ ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ
ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ 20 ಜನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು, ಪೊಲೀಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಕೀಲರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಸತ್ತೋದನು ಪಾಪ, ಅವನು ಸತ್ತೋದ, ಸಾಯಿಸಿದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿದ್ರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಕೊನೆಗೆ ಜನ ಬೈಯೋದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಬೈತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೋಮಲ್ ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ಅಡೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪೀಲ್ಸ್. ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.